Über der Hand. Geht doch. Test. Sieger. Seid ihr bereit für Astronomer-Tab Bonn? Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOT Bonn. Ich bin David, ich arbeite hier am Argelander-Institut für Astronomie und darf heute den deutschen Teil der Moderation übernehmen. Well, thank you, David. I am a guest moderator today, so you may have seen me sometime earlier around, so I don't work here in Bonn anymore, unfortunately. And it was hard for me to leave this place, but you see I'm back just for this time. And I'm Felix, I'm part of AOT Bonn as well. Now I work on the Emerald Isle in Ireland. It's a great place. Amazing. Guess this pub took its inspiration from that and not doing a bad job. Yeah. And thank you to Fiddlers again for having us here today. And yeah, welcome to Astronomy on Tap Bonn. Ja, Felix ist unser Special Guest heute, direkt aus Irland eingeflogen sozusagen, um heute den englischen Teil der Moderation zu übernehmen. AOT, wie ihr vermutlich wisst, findet immer am letzten Dienstag im Monat statt, außer diesem Monat, denn das letzte Event war ja das erste nach langen Monaten, das wir wieder hier in Fiddlers ausrichten konnten, und es hat so viel Spaß gemacht, dass wir keine 4 Wochen warten wollten, bis das nächste Event hier wieder stattfindet. Wenn ihr Fragen habt zu Astronomy on Tap, zum Leben, zum Universum und dem ganzen Rest, dann sprecht uns an. Wir wissen alle Antworten auf alle Fragen. Wenn ihr uns Geld geben wollt, macht das einfach. Das ist super. Und wenn ihr selbst mal einen Vortrag halten wollt, dann sprecht uns auch gerne an. Exactly. So I will repeat exactly what David said in English for English-speaking audience. So Astronomer Tab usually takes place on the last Tuesday of the month. Just today, this is not the case because we couldn't wait to have another event in the pub. And yeah, it's great to be back in the pub, and also great to see many of you here. And the weather outside is very nice, I know. So thank you for making that sacrifice to come here tonight. And if you want to know anything about astronomy, the life, universe, everything, we are there for you. You can also donate money to us if you want. Anything, just contact us on our usual social media, YouTube, email, we have everything. Or speak to us after the event. Just approach us, we are there for you. Wie immer streamen wir unser Event auch auf YouTube. Also auch Hallo an alle, die jetzt zu Hause zugucken. Hallo Mama. Also noch ein kurzer technischer Hinweis, bevor wir wieder zur wundervollen Astronomie kommen. Wir streamen das, wie gesagt, über YouTube, und wer nicht auf dem Stream drauf sein will, der sollte nicht hier auf die Bühne springen und uns taggen. Yeah, just a note from us, a technical one. So we're streaming the event live, so there's the camera. Hi to everyone at home. So if you don't want to be on camera, just don't enter the stage area during the event. Genau, ihr könnt, das habe ich noch vergessen, ihr könnt Fragen stellen, auch im YouTube-Chat. Und wenn ihr hier Fragen habt, dann reichen wir die auch gerne weiter an unseren Vortragenden. Denn wir haben heute nur einen Vortrag, aber dafür einen besonders tollen Vortrag auf Deutsch von Sven Heydenreich. Dann kommt eine Pause und danach starten wir durch mit einem neuen Format, dem Science of Fiction Quiz. Das ist ein interaktives Quiz, wo ihr eine Fähigkeit unter Beweis stellen könnt, die sehr wichtig ist heutzutage, nämlich Fakten und Fake zu unterscheiden. Okay, sure. Welcome to
the stuff here. Okay, just also to mention that to everyone here and also online, feel free to ask us anything after the talk. So our speaker today, Sven Heydenreich, will be happy to answer all of your questions, and feel free to type them also in the YouTube. We will see them and we will also try our best to answer them. So, as I said, our own first and only talk today will be by Sven Heydenreich, and we will then have a new format that we call Science or Fiction, which replaces our quiz and will extend that even beyond, so you can test your knowledge really to astronomy, and you have to differentiate between who tells the truth and who tells the lie. So then you will be, after the event, you will be able to distinguish fake news. Jawohl, und schon geht's los mit unserem Vortrag von Sven. Sven ist nicht nur Mitglied hier bei unserem Team von Astronomy-themed Bonn, sondern er promoviert auch hier am Argelander-Institut für Astronomie und erforscht statistische Methoden und den Gravitationslinseneffekt, um damit die Struktur und Entwicklung des Universums zu verstehen. Warum? Konnte er mir auch nicht sagen. Aber er wird auch heute nicht über seine eigene Forschung sprechen, sondern ein viel pessimistischeres Thema aufschlagen. Es geht nämlich um die Zukunft der Menschheit aus Sicht der Astronomie. Yeah, so we will have today Sven Heydenreich who will give a talk, and you probably know him already because he is usually seen being our quiz master in our Astronomy-themed team, but he is also a PhD candidate at the Argelander-Institut right around the corner, and there he uses statistical methods and gravitational lensing to study the universe. It's complicated stuff, but yeah, today he will talk about something else, namely about the future of humanity from the point of view of an astronomer, and I hope that we will end on a positive note on this one, but we will have to see. So, big applause for Sven. Ja, danke schön. Danke für die schöne Einleitung. Ja, wir müssen mal schauen, ob es auf einer positiven Note endet oder nicht. Ich suche gerade noch den Präsenter. Ja. Ach, okay. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich werde heute ein bisschen über die Zukunft der Menschheit aus Sicht eines Astronomen reden. Und zwar normalerweise, wenn ich mir Gedanken über meine Zukunft mache oder ihr euch Gedanken über eure Zukunft macht, denkt man normalerweise vielleicht in das nächste Jahr, vielleicht mal in die nächsten 5 Jahre, wer jetzt wirklich seine Karriere durchplant, vielleicht in die nächsten 10 Jahre oder vielleicht denken auch einige schon an Rente und Ruhestand und sowas, da bin ich jetzt noch nicht. Das sind alles keine Zeitspannen, die Astronomen interessieren. Ja? Also wir fangen so an bei 100.000 Jahren zu rechnen und dann geht es höher. Alle Zeitrahmen drunter interessieren uns eigentlich nicht. Und ja, ich würde einfach heute mal ein bisschen darüber erzählen, wie die Menschheit in diesen Zeitrahmen reinpassen kann und was mit uns so passiert auf solchen Zeitskalen. Ja, ich nehme mal das Ende vom Vortrag vorweg, um nicht auf dieser Note zu ändern. Kleiner Spoiler, wir werden alle sterben. Ja, ist ein bisschen Downer. Damit meine ich nicht nur hier jeden in diesem Raum, sondern auch die Menschheit als Zivilisation, das Universum. Nichts ist unendlich, irgendwann ist alles vorbei. Aber ja, wie lange kann es dauern, bis das passiert? Ja, bevor wir in die Zukunft gucken, sollten wir aber erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen, einfach um die Zeitskalen, über die wir heute reden, ein bisschen einordnen zu können. Und zwar, ja, vor ungefähr 5 Milliarden Jahren ist die Sonne entstanden. Dann so vor 4 Milliarden Jahren haben so die ersten Lebewesen auf der Erde angefangen zu denken, dass Photosynthese doch ein cooles Konzept ist. Und haben angefangen, die Atmosphäre mit Sauerstoff anzureichern, sodass so langsam Leben auf der Erde entstehen konnte. Ja? So wirklich komplexes Leben ist so ja, eine halbe Milliarde Jahre, so 500 Millionen Jahre her entstanden. Da waren so die ersten Fische und dann fingen so Amphibien an und dann kam eine ganz lange Zeit die Dinosaurier, die über 100 Millionen Jahre lang ja, die dominante Spezies auf der Erde waren.
Und irgendwann kamen dann auch die Säugetiere dazu und wir Menschen sind wirklich eine sehr, sehr junge Spezies. Ja, der anatomisch moderne Mensch ist ungefähr 100.000 Jahre alt. Unser Gehirn ist sogar noch ein bisschen jünger. Da sagt man, das ist ungefähr 10.000 Jahre, dass sich, also auf dieser Zeitskala hat sich unser Gehirn nicht mehr nennenswert verändert. Also ja, wenn ich jetzt über die Zukunft der Menschheit rede, dann ist nicht so ganz klar, was Menschheit überhaupt ist. Ja? Also wir sind eine unglaublich junge Spezies. Wir sind sehr dominant momentan auf der Erde, aber die Dinosaurier zum Beispiel waren 100 Millionen Jahre dominant. Ja? Wir sind jetzt 10.000 Jahre dominant. Also ja, wir werden uns auch weiterentwickeln, sowohl geistig als auch körperlich. Und es ist natürlich ganz, ganz schwer vorherzusehen, wie das genau aussehen wird. Genau. Daher ein paar Disclaimer. Der Mensch ist nicht eindeutig definiert, wir werden uns verändern und auch Wissenschaft und Fortschritt sind unvorhersehbar. Ja? Also ich kann hier nur Sachen erzählen, die nach unserem momentanen Wissensstand möglich oder halt nicht möglich sind. Es kann natürlich sein, dass sich dieser Wissensstand ganz, ganz schnell verändert. Ja? Also wenn wir in die Menschheit, wenn wir quasi gucken, was aus der Menschheit in 500 Milliarden Jahren wird, dann ist das so, als würden wir jetzt mit einem Fisch reden und dem was erzählen wollen von der wissenschaftlichen Methode, von Selbstbewusstsein, von kritischem Denken. Und der Fisch, der versteht das nicht. Und das liegt nicht daran, dass er kein Deutsch kann, das liegt daran, dass er intellektuell dazu nicht in der Lage ist. Das heißt, unsere ganze Wahrnehmung von Realität wird sich auf diesen Zeitskalen verändern. Ja, wir werden neue Konzepte entwickeln, die jetzt einfach nicht vorhersehbar sind, weil wenn man sie sich jetzt schon ausdenken könnte, dann hätten wir sie auch schon entwickelt oder wären zumindest dabei. Genau. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Ja, ich nehme an, dass das Universum den Tod stirbt. Das ist momentan der wissenschaftliche Stand, der ist aber nicht hundertprozentig festgelegt. Dementsprechend auch das ist nicht unbedingt gegeben. Ja, aber gut, unter diesen Voraussetzungen gucken wir uns doch mal an, was so in der Zukunft passieren kann. Und ich werde mich vor allem darauf fokussieren, naja, was sind die Dinge, die uns als Zivilisation gefährlich werden können, ja, dass die dazu führen können, dass die Menschen halt sich nicht mehr weiter ausbreiten können im Universum. Ja, wir starten mit den nächsten Jahrhunderten, wo das Leben mit ziemlicher Sicherheit noch zumindest zum allergrößten Teil auf der Erde stattfinden wird. Was sind so Gefahren, was sind Dinge, die passieren können, die unserer Zivilisation ernsthaft gefährlich werden können? Es gibt zum Beispiel Supervulkane, die ausbrechen können, ja, die das Klima komplett verändern können. Das ist allerdings momentan nicht so wirklich was, worüber wir uns Sorgen machen müssen. So in 17.000 Jahren ungefähr kann es sein, dass da mal einer ausbricht, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist nicht unser drängendstes Problem. Genauso wenig Asteroiden. Es gibt ganz, ganz viele schöne Hollywood-Filme, wo Asteroiden auf der Erde einschlagen und alles kaputt machen. Wir kennen sehr, sehr viele Asteroiden. Ja. Das ist ein Problem, was uns bewusst ist. Es gibt viele, viele Programme, die ganz, ganz viele Asteroiden beobachten. Und momentan haben wir eigentlich keinen, der uns so wirklich gefährlich wird. Ja. Es kann natürlich sein, dass da irgendwie einer durchflutscht, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Und die Sache ist, wir arbeiten jetzt schon an Möglichkeiten, diese Asteroiden abzulenken. Ja, also noch können wir es nicht, aber so 100, 200 Jahre in der Zukunft werden wir in der Lage sein, Asteroiden, die auf die Erde zukommen, abzulenken und dafür zu sorgen, dass sie nicht einschlagen. Eine andere Gefahr wären irgendwelche Planeten oder Sterne, die durch die Milchstraße flitzen und einfach nur in der Nähe von unserem Sonnensystem vorbeifliegen. Dann können nämlich die Orbits der Planeten stören und wenn der Orbit der Erde signifikant gestört wird, ist es ein großes Problem für uns, weil wir dann entweder ganz nah an der Sonne sind oder ganz weit weg davon. Beides nicht so ideal. Ich mag die Temperaturen so, wie sie jetzt gerade sind. Von Sternen ist uns keiner bewusst, der das irgendwie machen könnte in nächster Zeit. Planeten sind natürlich sehr, sehr viel schwieriger zu finden. Da wissen wir es nicht so hundertprozentig, aber auch das ist eigentlich keine große Gefahr für uns, die uns jetzt schlaflose Nächte bereiten sollte. Genauso künstliche Intelligenz, da kann ich ehrlich gesagt einfach nicht viel zu sagen. Es gibt viele Filme dazu, Terminator und was weiß ich. Ja, ob das uns letztendlich irgendwann mal gefährlich wird, es gibt Leute, die sagen ja, es gibt Leute, die sagen nein und ich kann nicht sagen, wer von denen recht hat. Müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr das als eine Gefahr seht. Was meiner Meinung nach die größte Gefahr für uns ist, sind wir selber. Wir sind gerade relativ effizient dabei, uns die Lebensgrundlage auf dem Planeten kaputt zu machen. Außerdem jetzt
In letzter Zeit gibt es auch wieder den schönen Kalten Krieg. Alles nicht so sonderlich schön. Also das sind die Probleme, die wir wirklich anpacken sollten und die wir als Zivilisation lösen müssen, damit wir es schaffen, weiter zu existieren und es weiter auszubreiten. Ja? Aber gut, ich bin Optimist. Gehen wir mal davon aus, wir schaffen das alles. Dann, was sind die Sachen, die wir auf jeden Fall erreichen sollten oder die uns unglaublich helfen werden, den weiteren Weg im Universum zu beschreiten? Das allererste ist Kernfusion. Kernfusion ist eine Methode der Energiegewinnung, die einfach unglaublich effizient ist. Ja? Also ich habe hier mal gezeigt die Energiedichte von verschiedenen Methoden der Energiegewinnung. Man sieht da ganz unten die chemische Methode Benzin oder Erdgas oder was weiß ich verbrennen und das, was wir momentan in Kraftwerken machen. Dann fangen wir an mit der Kernspaltung, die wir auch schon entdeckt haben. Die ist ungefähr 1 Million Mal so effizient wie das chemische. Das Problem ist, die geht mit Uran. Uran ist schwer zu bekommen, radioaktiv, alles nicht so schön. Kernfusion ist nochmal 10 bis 20 Mal effizienter als Kernspaltung und das Schöne ist, das funktioniert mit Wasserstoff. Wasserstoff, wie der Name schon sagt, ist ein Bestandteil von Wasser und Wasser haben wir auf der Erde relativ viel, relativ leicht zu bekommen. Die einfache Kernfusion ist ein bisschen einfacher technisch zu machen, weil die nicht so hohe Temperaturen braucht. Das Problem ist, die ist mit Deuterium und Tritium, das sind quasi seltene Varianten von Wasserstoff. Die muss man erstmal finden. Die sind nicht unbedingt häufig. Ja? Immer noch wahrscheinlich leichter als Uran, aber ja. Die schwere Kernfusion, die wirklich reinen Wasserstoff fusioniert, benötigt nochmal höhere Temperaturen und Drücke. Aber naja, wenn wir wirklich reinen Wasserstoff in Energie umwandeln können, dann sind erstmal unsere Energieprobleme auf der Erde gelöst. Ja? Also wir können quasi den Energiehaushalt von Deutschland effektiv mit 22 Kilo Wasserstoff im Jahr abdecken. Das ist eine Badewanne voll Wasser. Ja? Energiebedarf von Deutschland in einem Jahr. Also ja, wenn wir das haben, das ist auf jeden Fall ein gigantischer Fortschritt. Und das Zweite, warum wir das unbedingt brauchen, sind Raketen. Weil Raketen müssen immer ihren eigenen Treibstoff mitnehmen. Das heißt, je mehr Energie wir diesen Treibstoff hinten rausschießen können, desto effektiver werden die Raketen und das ist exponentiell. Ja, das heißt, wenn wir irgendwie schaffen, mit Kernfusion und Raketen zu betreiben, werden die auch unglaublich viel effizienter und zum Mond zu schieben ist nicht mehr so ein Riesenproblem, wie es heutzutage ist. Dann kommen wir dann auch zur zweiten Herausforderung, und zwar das Aufbauen einer Weltrauminfrastruktur. Ja, wir brauchen dann irgendwelche Raumstationen im All, wo wir eventuell auch Schiffe betanken können oder sogar bauen können. Macht ja keinen Sinn, alles auf der Erde zu bauen und dann hochzuschießen. Sachen wie Weltraumaufzug, Skyhook, Orbitring, Sachen, um Materie schnell und leicht in den Orbit zu kriegen. Einfach damit wir uns über das Sonnensystem ausbreiten können. Ja? Das sind alles Sachen, die so auf der Stufe stehen von, ja, momentan können wir es noch nicht, aber weit entfernt sind wir davon vermutlich auch nicht. Ja? Allerdings werden die unglaublich teuer und brauchen eine große Finanzierung. Ja. Aber gut, das sind so die Herausforderungen, die wir lösen müssen, damit wir es dann schaffen, uns in den nächsten Jahrtausenden wirklich über das Sonnensystem auszubreiten. Weil das Problem ist, auf der Erde haben wir begrenzte Ressourcen. Menschen sind nicht so gut darin, sich selber zu beschränken in ihren Ressourcen nutzen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer mehr Ressourcen brauchen und wollen. Und da ist das Sonnensystem sehr praktisch, weil die meisten äußeren Planeten, die gasrig sind, die bestehen zu einem großen Teil aus Wasserstoff. Wasserstoff, habe ich gerade gesagt, wichtig für Kernfusion. Ist gut. Wir haben unglaublich große Riesenplaneten voll von diesem Gas, was wir zur Energieerzeugung verwenden können. Genauso wie Asteroiden sind voll von seltenen Erden. Für Ressourcen ist es sehr gut, das Sonnensystem zu erschließen. Gefahren da sind natürlich wieder Krieg. Ja? Es ist immer leichter, Dinge kaputt zu machen, als Dinge aufzubauen. Und wenn wir schaffen, das Sonnensystem zu bereiten, dann schaffen wir es auch, Asteroiden abzulenken, dass sie auf die Erde fallen oder sowas. Also da muss man dann unglaublich aufpassen. Das gleiche mit Ressourcen. Wie ich gerade gesagt habe, die Erde hat begrenzte Ressourcen. Und dass viele Ressourcen im Sonnensystem rumschwirren, bringt uns nichts, wenn wir nicht drankommen. Das heißt, wir müssen schaffen, uns bis dahin auszubreiten und diese Ressourcen abzubauen, bevor uns die Ressourcen auf der Erde ausgehen. Ja? Das werden so die Sachen sein, die uns da bedrohen können. Fehlt noch, genau, ja. Supernova oder Gammastrahlenblitz. Das sind mehr oder weniger Sachen, die passieren, wenn Sterne sterben. Ja? Sie explodieren in einer Supernova und teilweise bei einigen Konfigurationen gibt es auch noch Gammastrahlenblitze.
Die können dann teilweise ein ganzes Sonnensystem sterilisieren, ohne große Probleme. Allerdings gibt es da noch nicht so wirklich einen Kandidaten, der uns groß gefährlich wird. Irgendwie, es gibt Leute, die vermuten, dass ein Stern, der uns eventuell mit einem Gammastrahlenblitz toasten könnte, in irgendwie 300.000 Jahren hochgeht. Aber ja, nichts, was momentan relevant ist oder auch was in den nächsten 1000 Jahren relevant ist. Ja, Herausforderung. Was müssen wir schaffen oder was wollen wir schaffen, wenn wir es geschafft haben, unser Sonnensystem auszubreiten? Die erste Herausforderung ist Energieerzeugung. Ja, wir haben die Kernfusion, aber warum sollten wir unsere Fusionsreaktoren bauen und Kernfusion betreiben, wenn wir eine riesige Energiequelle in der Mitte des Sonnensystems frei zur Verfügung haben? Ja? Die Sonne strahlt 99,999 und noch ein paar 9% ihrer Energie einfach nur ins Weltall ab und die können wir einfangen. Das nennt sich Dyson-Sphäre. Wenn man wirklich eine Sphäre um die Sonne baut, die die Energie einfängt mit Solarzellen oder anderen Methoden, was viel einfacher zu realisieren ist, ein Dyson-Schwarm. Das ist quasi einfach ein riesiger Schwarm von Satelliten, die um die Sonne rumfliegen und mit Solarzellen oder anderen Methoden die Energie einfangen. Und das ist tatsächlich technisch gar nicht mal so schwer dafür, wie schwer es klingt. Ja? Es ist natürlich immer noch eine Mammutaufgabe, zu der wir heutzutage niemals in der Lage sind und die auch, wenn wir dazu in der Lage sind, mehrere hundert Jahre dauern wird, zu bewerkstelligen, auch wenn wir damit schon angefangen haben. Nächste Mammutaufgabe, Terraforming. Wir haben noch 2 weitere Planeten, die mehr oder weniger in der Lage wären, Leben zu ermöglichen, wenn wir sie so ein kleines bisschen tweaken. Das ist der Mars und die Venus. Der Mars hat das Problem, zum einen, der ist ziemlich kalt und der hat keine Atmosphäre, weil der hat kein Magnetfeld. Und ohne Magnetfeld pustet der Sonnenwind einfach die Atmosphäre raus. Das heißt, irgendwie müssen wir schaffen, um dem Mars ein Magnetfeld zu erzeugen. Die Venus in die andere Richtung, die hat unter dem Klimawandel ein bisschen was voraus. Die hat 99% CO2 in der Atmosphäre, Temperaturen von 600 Grad. Da müssen wir ein bisschen CO2 wegpumpen. Sachen, die wissenschaftlich nicht unmöglich sind, die allerdings sehr, sehr schwer sind und mehrere Jahrhunderte brauchen und die wir zusammen als Menschheit gemeinsam angehen müssten und international kooperieren. Wie wahrscheinlich das ist, könnt ihr euch selber überlegen. Und ja, die letzte Herausforderung, dann, wenn wir unsere Energieprobleme gelöst haben, ist dann tatsächlich die Expansion zu den anderen Sternen. Ja? Irgendwann wird unsere Sonne sterben. In ungefähr 1 Milliarde Jahre wird das Leben auf der Erde nicht mehr möglich sein, weil sie zu heiß geworden ist und die Ozeane verdampft. Und dann wären wir gerne nicht mehr hier. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, zu anderen Sternen zu reisen. Da gibt es mehr oder weniger 2 Möglichkeiten, weil andere Sterne sind sehr, sehr weit weg. Entweder wir bauen sogenannte Generationsschiffe, das sind einfach riesige Schiffe, wo Leute über mehrere Generationen leben und 200, 300 Jahre auf diesen Schiffen leben und zu einem anderen Stern fliegen. Oder wir schaffen es, Leute einzufrieren. Ja? In beiden Fällen brauchen wir auf jeden Fall Kreislaufsysteme. Das haben wir hier auf der Erde schon mehr oder weniger. Ja? Wir essen Nahrung und diese Nahrung wird dann, nachdem sie unser Körper durchlaufen hat, indirekt wieder dem Nährstoffkreislauf zugeführt. Die Pflanzen können diese Nährstoffe nehmen und neue Nahrung für uns produzieren. Sehr nett von den Pflanzen und den ganzen Mikroorganismen, die dabei helfen. Wenn wir auf einem Schiff sind, müssen wir das mehr selber in die Hand nehmen. Ja? Das ist, sind wir noch nicht da technologisch, aber auch da bin ich eigentlich optimistisch, dass in diesem Zeitrahmen das möglich ist, diese Recycling-Systeme zu erstellen. Das einzige Problem ist, dass die konstant Energie benötigen. Ja? Das ist leider der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass mehr oder weniger ohne den regelmäßigen Zufuhr von Energie kann es keine zyklischen Systeme geben. Aber gut. Das sind so die 3 großen Herausforderungen, die wir dann lösen müssen, wenn wir einmal es geschafft haben, uns im Sonnensystem auszubreiten. Und dann können wir es wirklich schaffen, die Milchstraße zu kolonisieren. Und zwar kann man das sogar mit exponentiellem Wachstum sehr, sehr leicht berechnen. Je nachdem, welche Geschwindigkeit man annimmt. Eine Spezies, die in der Lage ist, zwischen Sternen zu reisen, schafft es in ungefähr 100.000 bis 1 Million Jahre, die Galaxie zu kolonisieren. Das wäre natürlich eine Mammutaufgabe, aber die Menschheit wird sich dann immer weiter ausbreiten, es wird immer mehr Menschen geben, die werden wieder mehr Menschen erzeugen, die werden mehr Systeme kolonisieren und so wird sich das Ganze dann ausbreiten, wenn wir jemals dahin kommen. Gefahren, eventuell Aliens
keine Ahnung, ob es sie gibt, keine Ahnung, wie sie aussehen würden. Prinzipiell, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken, immer wenn Menschen irgendwo hinkommen, was neu ist und da ist schon jemand, dann ist es meistens nicht schlecht für die Leute, die da schon sind. Ja? Also im besten Fall werden sie nur ausgebeutet, meistens massakriert. Ähnliche Sachen könnten hier natürlich auch passieren, aber das ist natürlich total spekulativ, weil wir wissen noch nicht mal, ob es Aliens gibt und wie sie technologisch dann aufgestellt sind und so weiter und so fort. Macht wenig Sinn, da jetzt groß Vermutungen anzustellen. Und noch eine andere Gefahr, wieder der Krieg. Leider war Star Wars nämlich sehr, sehr optimistisch mit ihren Todessternen, um einen Planeten zu zerstören. Das ist nämlich viel, viel einfacher. Man nimmt einen großen Rock, man nimmt einen großen Stein und schmeißt ihn sehr, sehr schnell. Ja? Am besten malt man ihn noch schwarz an, damit die anderen den mit dem Teleskop nicht sehen. Und dementsprechend, also sollte sich eine Zivilisation überlegen, ich würde gerne einen Planeten zerstören, ist das verhältnismäßig sehr, sehr einfach. Wenn sie schafft, zwischen Sternen zu reisen, schaffen die das auf jeden Fall. Also bis dahin müssen wir am besten herausgefunden haben, wie wir uns alle lieb haben. Das ist allerdings ein großes Problem, weil die Distanzen zwischen Sternen sind sehr, sehr groß. Ja? Das heißt, wir reisen zwischen diesen Sternen hin und her, um andere Planeten zu kolonisieren, aber wir werden nicht regelmäßig zu anderen Sternen reisen. Das heißt, diese einzelnen Planetensysteme werden sehr isoliert sein. Und in der Biologie oder hier auf der Erde ist es so, dass wenn zwei Spezies über 2 Millionen Jahre isoliert sind, dann entwickeln sie sich in unterschiedliche Spezies. Ja? Das heißt, die Galaxie wird dann irgendwann kolonisiert von ganz, ganz vielen Nachfahren von Menschen, die aber keine Menschen mehr sind und die alle unterschiedlich sind. Da ist das mit dem sich gegenseitig lieb haben natürlich nochmal schwieriger. Gut, Herausforderungen in dem Fall sind gar nicht mehr so viele. Wir haben ganz, ganz viele Ressourcen und Energie zur Verfügung. Wir müssen die uns nutzbar machen und die Galaxie kolonisieren. Jetzt ist die Frage, werden wir es jemals schaffen, zu anderen Galaxien zu reisen? Und da ist meine persönliche Meinung, nur wenn wir es schaffen, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit zu entdecken. Das ist, je nachdem wie man fragt, nicht so ganz ausgeschlossen. Es gibt da so Ideen, wie man im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie das anstellen könnte, aber jetzt noch keinen konkreten, der mal da was hingeschrieben hat, was wirklich funktioniert. Also da ein großes Fragezeichen hinter, weil wenn wir das nicht schaffen, dann sind andere Galaxien einfach viel, viel zu weit weg. Gut, jetzt haben wir es geschafft, die Galaxie zu kolonisieren. Das hat ein paar Millionen Jahre gedauert und jetzt können wir mal anfangen, ganz, ganz weit in die Zukunft zu gucken. Ja? Weil wenn wir es geschafft haben, uns wirklich über mehrere Sonnensysteme auszubreiten, gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Gefahren, die es schaffen, wirklich die gesamte Zivilisation auszulöschen. Ja? Es gibt vielleicht mal eine Supernova, die 3 Sonnensysteme toastet, aber viel mehr kann da eigentlich nicht passieren. Also jetzt muss schon irgendwas passieren, was wirklich dem ganzen Universum zur Gefahr wird. Da gibt es zum Beispiel den Big Rip. Das ist ein alternatives Szenario zum Hitzetod, wo sich das Universum quasi immer schneller und immer schneller und immer schneller ausdehnt, bis irgendwann Galaxien, Sonnensysteme, Planeten und irgendwann auch Atome auseinandergerissen werden. Wissen wir einfach nicht. Keine Ahnung. Ist ein mögliches Zukunftsszenario, nicht das wahrscheinlichste. Das gleiche mit dem falschen Vakuum, das kennen vielleicht die Teilchenphysiker eher, quasi das Higgs-Feld, was Materie die Eigenschaft gibt, Materie zu sein, ist durchaus möglich, dass das metastabil ist. Was heißt das? Das heißt, es gibt einen anderen Zustand, den dieses Feld annehmen kann, der noch geringere Energie verwendet. Und naja, wir wollen immer möglichst wenig Energie verwenden. Ja? Das haben Teilchen und Menschen gemein. Das heißt, irgendwann kann es sein, dass irgendwo im Universum mal ein Higgs-Teilchen sagt, okay, ich wechsle jetzt in diesen Energiezustand. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, unglaublich unwahrscheinlich. Aber wenn das einmal passiert, dann breitet sich quasi eine Blase aus von diesem stabilen Higgs-Zustand, der quasi Realität, wie wir sie kennen, vernichtet. Wieder, wir haben keine Ahnung, ob das passieren kann. Das ist eine Idee, die in der Teilchenphysik rumschwebt. Das sind irgendwelche exotischen Sachen, die in weiter ferner Zukunft irgendwann mal passieren könnten. Wenn wir jetzt mal an die Sachen, uns die Sachen angucken, die wir wirklich vorhersehen können, in 2 bis 5 Milliarden Jahren werden die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie kollidieren. Das klingt erstmal ziemlich brutal, wenn 2 Galaxien kollidieren, aber
Galaxien bestehen zu ganz, ganz großen Teilen aus nichts. Ja? Also letztendlich, es werden vielleicht ein paar Sterne mal so nah aneinander vorbeiflitzen, aber die Chance, dass da wirklich mal was im wahrsten Sinne des Wortes kollidiert, ist sehr, 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 sehr klein. Also das ist eigentlich gar keine Gefahr für uns. Also für uns sowieso nicht, aber für unsere Nachfahren. Irgendwann gibt es dann allerdings ein großes, großes Problem. Und zwar in 1 bis 10 Billionen Jahren hören so langsam Sterne auf zu entstehen. Und jetzt stellt euch eine gigantische Zivilisation aus, die sich über eine Galaxie ausgebreitet hat und wo inzwischen die Lebewesen auf jedem Planeten genetisch so unterschiedlich sind, dass es unterschiedliche Spezies sind. Die haben alle unglaublich gute Technologie und plötzlich gehen die Energiequellen aus. Ja? Das wird ein Riesenproblem. Weil es gibt dann noch einige Sterne, das sind sehr, sehr kleine Sterne, rote Zwerge, die brennen sehr, sehr langsam und auf die werden sich alle stürzen. Weil, naja, es geht ums Überleben in dieser Zeit. Dann in 100 Billionen Jahren werden tatsächlich auch diese letzten roten Zwerge sterben und das Universum wird dunkel. Es gibt quasi keine Sterne mehr in diesem Universum. Ist das Ende? Tatsächlich für eine technologisch intelligente Spezies immer noch nicht. Und zwar haben wir immer noch schwarze Löcher. Und schwarze Löcher haben extrem viel Energie gespeichert. Und schwarze Löcher können als Batterie benutzt werden. Und zwar haben die, wenn sie sich drehen, eine sogenannte Ergosphäre. Das habe ich hier mal ganz professionell mit dieser grauen Ebene gekennzeichnet. Und in dieser Ergosphäre sind die Gesetze der Physik ganz, 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 ganz komisch. Zum Beispiel kann Materie da negative Energie annehmen. Was ja, sehr, sehr strange ist. Aber das heißt, wenn ich quasi Materie in diese Ergosphäre reinlenke und mit Magnetfeldern so lenke, dass ein Teil davon ins schwarze Loch fällt und ein anderer Teil rauskatapultiert wird, kann es tatsächlich sein, dass ich Energie dass ich die Materie mit 150%iger Effizienz in Energie umwandle. Ja? Also wenn wir uns nochmal die alte Skala angucken, dann sind wir über der 100% theoretisch möglichen Effizienz, wo man wirklich Materie rein in Energie umwandelt, nach Einsteins berühmter Formel E gleich mc². Mit schwarzen Löchern kann man auch darüber hinausgehen. Ja? Und selbst wenn wir dann irgendwann die ganze Materie reingeschmissen haben, ist es immer noch kein Problem, weil das Gleiche funktioniert mit Licht. Wenn ich Licht durch die Ergosphäre lenke, dann kriegt dieses Licht mehr Energie. Das heißt, ich baue mir da ein paar Spiegel um dieses schwarze Loch und schieße das Licht über diese Spiegel im Kreis und es wird immer energetischer. Ja? Wenn wir das tatsächlich schaffen, was natürlich ein bisschen komplizierter ist, als es klingt, ja? Schwarze Löcher sind berüchtigt dafür, dass sie eine starke Gravitation haben. Da in der Nähe Spiegel zu bauen, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt hier klingen lasse. Aber für eine Spezies, die schon mehrere Milliarden Jahre gelebt hat, sollte das durchaus möglich sein, wenn man mal so guckt, was wir in den letzten 100 Jahren alleine geschafft haben, an technologischen Fortschritt zu vollbringen. Wenn wir das dann tatsächlich schaffen, dann haben wir noch 10 hoch 67 schwarze Löcher, 10 hoch 67 Jahre, bis die schwarzen Löcher tatsächlich auch alle sterben. 10 hoch 67 ist erstmal eine Zahl, die sehr groß klingt. Vielleicht können wir uns das dann einmal angucken. Diese 100 Billionen Jahre, bis rote Zwerge sterben, das ist 10.000 Mal so viel, wie das Universum gerade alt ist. Ja? Wenn wir das in Nanosekunden messen, passen immer noch diese 100 Billionen Jahre mehr in diese 10 hoch 67 Jahre als Nanosekunden in diese 100 Billionen Jahre. Ja? Also wenn wir schaffen, mit schwarzen Löchern als Energiequelle anzuzapfen, dann können wir eigentlich quasi unendlich lange als Zivilisation leben. In jedem Verständnis des Wortes, was uns irgendwie begreiflich gemacht werden kann. Weil diese lange Zeit kann man sich sonst einfach nicht vorstellen. Also, als kleines Fazit, die Menschheit wird irgendwann aussterben, da führt kein Weg dran vorbei. Aber mit der richtigen Technologie, ein bisschen Kooperation und Glück kann echt noch sehr, sehr viel Zeit vergehen, bis das letztendlich der Fall ist. Und damit bin ich am Ende vom Vortrag angekommen. Ich hoffe, es war nicht ganz so deprimierend wie am Anfang. Nein, danke Sven. Vielen Dank für diesen visionären Vortrag. Also ich finde das eigentlich ganz ermutigend, dass man mit Technologie doch so viele Probleme lösen kann. Gibt es Fragen
ihr zurückgehalten habt, jetzt für das Ende des Talks. Are there questions? Understood anything from this talk? Also, ask questions in English. Maybe it's a stupid question. What is a skyhook? A skyhook. It's basically skyhook is basically the simple version of a space elevator. It's a device that has a long cable and a weight attached to one end of it, and it just rotates in orbit. And so it can basically add angular momentum or subtract angular momentum from spacecraft. So you can, when you have a skyhook in orbit, you can basically fly up to it and then get catapulted to Mars. And another spaceship that is coming from Mars can slow down with the skyhook and recharge it, basically. So that would be an infrastructure that would allow travel between planets in a much more energy efficient way. Because normally when we want to travel anywhere in space, we need to accelerate by expending fuel, right? By just burning fuel and throwing out of the map. And then we need to brake again by turning around and doing the same thing. And that's just a huge waste of energy that we could avoid with this skyhook. Yeah, that sounds like a fun project for people with a lot of money. Yes. It's actually, like the space elevator right now is not possible because we don't have the materials that are strong enough for it. The skyhook would be possible with the materials that we have right now. We just need to find someone to build it. And to get a huge weight in space that you can attach to it. Better than buying Twitter. Cool. Better than buying Twitter. My point a question about Hitzetod. Du hast den Hitzetod erwähnt, als würden alle hier wissen, was der Hitzetod ist. Ja, tatsächlich. Stellvertretend für die Leute, die denken, das hat was mit Klimakrise oder so zu tun. Frage ich mal nach, was ist eigentlich der Hitzetod? Der Hitzetod ist letztendlich das Szenario, was ich dann letztendlich gerade indirekt beschrieben habe. Nämlich, dass sich das Universum einfach immer weiter ausdehnt. Diese Ausdehnung beschleunigt sich immer weiter, wird aber nicht so brutal, dass sie irgendwelche Dinge, die zusammengehören, auseinanderreißt. Sondern es wird dann einfach passieren, dass irgendwann die Sterne sterben und dann irgendwann die schwarzen Löcher auch verdampfen durch Hawking-Strahlung und dann irgendwann fliegen halt nur einsame Teilchen durch das Universum und das nennt sich Hitzetod. Ich weiß nicht genau, warum es Hitzetod heißt, aber... Ja, ich glaube, das ist also auch Entropie. Du hast jetzt die Hawking-Strahlung erwähnt. Ist es eigentlich sicher, dass es die gibt, dass schwarze Löcher irgendwann zerstrahlen? Kann man das als gesicherte Erkenntnis? Ja, nein. Einfach weil wir fangen so gerade an, schwarze Löcher tatsächlich zu verstehen. Ja, wir haben ziemlich sichere Hinweise darauf, dass es sie gibt. Wir haben das erste tatsächlich direkte Foto von einem schwarzen Loch. Aber wie die wirklich genau funktionieren, kann man halt jetzt nur sagen, ja, im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie denken wir, sie funktionieren so. Und bisher sind alle Beobachtungen, die wir gemacht haben, auch damit im Einklang. Aber ob das jetzt wirklich dann auch bei solchen kleinen Skalen so ist, wo zum Beispiel die Hawking-Strahlung, der Mechanismus der Hawking-Strahlung ist ja wirklich direkt am schwarzen Loch, ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Irgendwann werden wir es erfahren, aber bisher was nicht. Ehrliche Antwort, du weißt nicht. Ja, Also, weitere Fragen? Sonst habe ich auch noch mehr Fragen. Du hast erwähnt, dass der Mars keine Atmosphäre hat, der die einfach nicht halten kann, weil ihm das Magnetfeld fehlt. Und da ist mir eine Drohung eingefallen, auch für uns auf der Erde, die du nicht erwähnt hast, nämlich die Umpolung des Magnetfeldes. Das ist ja überfällig. Hast du das bewusst ausgelassen oder glaubst du, das ist weniger bedrohlich als andere? Weder noch, also ich bin mir bewusst, dass es das gibt und dass es passieren wird. Ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt nicht ausführlich befasst, daher das, was ich jetzt sage, muss nicht unbedingt stimmen. Generell. Ja, das stimmt immer. Guter Hinweis, genau, wenn ich was sage. Muss nicht stimmen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich eine Gefahr für die Zivilisation wird, weil letztendlich das Magnetfeld wird sich umpolen. Lange Leitungen werden eine große Gefahr sein, weil sich änderte Magnetfelder in Leitungen Strom erzeugen. Das heißt, es kann sein, dass irgendwelche Transformatoren überlastet werden, dass unser
unsere Elektrizitätsversorgung letztendlich zusammenbricht. Aber das ist, glaube ich, mehr oder weniger auf das Schlimmste, was da passieren kann. Und dass eine Zeit lang kosmische Strahlung mehr auf die Erde durchkommt. Das heißt, es werden mehr Leute Hautkrebs und Sonnenbrand bekommen. Aber ich glaube. Treten euch ein. Ja, aber ich glaube genau, eine Gefahr für die Zivilisation stellt das nicht dar. Meiner Meinung nach. Und glaubst du, dass wir es irgendwie schaffen, so Ökosysteme nachzubauen, dass wir wirklich, also irgendwann auf Raumschiffen wirklich ein geschlossenes Ökosystem haben, da Pflanzen und Tiere und so ein Kreislauf, wirklich, wo wir dann auch Nahrung rausnehmen können und so? Meinst du, es klappt? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, dass wir es jetzt momentan nicht können. Ich weiß, dass es theoretisch möglich ist, weil es auf der Erde funktioniert. Und letztendlich alles, was die Natur gebaut hat, können wir auch mit Technologie nachbauen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber ich sehe keinen Grund, warum man etwas, was sich durch zufällige Mutationen und Evolution entwickelt hat, nicht auch mit gezielten Maßnahmen und Schritten erreichen kann. Ein gutes Argument. Vielen Dank, Sven, Berufsoptimist. Ne? Also, der Optimist sagt, schlimmer kann es nicht kommen, und der Pessimist sagt, doch. Oder andersrum. Egal. Ja, dies ist möglicherweise der letzte Vortrag von Sven hier bei Astronomy-Themed Bonn, denn Sven verlässt Bonn in den nächsten Monaten, geht für einen Postdoc nach Kalifornien. Wir werden immer an dich denken. Ich werde auf jeden Fall für ein paar Quizze werde ich noch hier sein. Ein halbes Jahr. Vielen lieben Dank, Sven. Nochmal einen großen Applaus. Okay, weiter geht's im Programm. Es gibt auch heute Abend wieder Preise zu gewinnen, gleich bei der Fact or Fake Session. Und diesmal sind die Preise gesponsert worden. Yeah, something that out there. I will leave it there for a second. Kleiner Kuss von Yeah. Sandra. Maybe you show the slides with our sponsors. Oh. Ja, Ja. genau. Die Preise sind gesponsert worden, diesmal von der Europäischen Südsternwarte, der ESO, nicht zu verwechseln mit der ESA. Dann von der Euclid Mission, auch eine sehr coole Mission. Von dem Sonderforschungsbereich 956, auch ein sehr cooler Forschungsbereich. Das NASA-Röntgen-Weltraumteleskop Chandra hat uns auch was gespendet. Und Astron, das ist das Niederländische Institut für Radioastronomie. Yeah, so let's continue with our program for today. Yeah, I hope you learned a lot while listening to Sven. We have our prizes partly come from our sponsors that David so diligently listed right now, but we have this European Southern Observatory, we have the UK Space Probe, the Sonderforschungsbereich, so those of you who don't understand German, just called SFB. We have NASA with its Chandra X-ray Observatory, and Astron, the Netherlands Institute for Radio Astronomy. Ja, aber auch ihr könnt uns Geld geben, da freuen wir uns immer drüber. Also dann können wir noch mehr coole Preise kaufen und solche Events hier weiterhin organisieren. Wir begeben nämlich jetzt gleich so Biergläser rum, und da sind 2 Sterne abgebildet. Also das waren erstmal die Preise, die man gewinnen kann, ne? Also, Yeah, ja, these are some sehr, of sehr the cooles coolest astro swag that we have. Amazing. Cool stuff. Ihr könnt was spenden, und mit eurer Spende entscheidet ihr euch tatsächlich, welcher Stern cooler ist. Wir haben 2 Sterne zur Auswahl. Einmal Proxima Centauri und dann einen Stern, der sich Argelander nennt. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Proxima Centauri, wissen wahrscheinlich die meisten, ist der Stern, der uns am nächsten ist. Der ist etwa 4 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Und Argelander hingegen ist 28 Milliarden Lichtjahre entfernt. Also das ist der am weitesten von der Erde entfernte Einzelstern, der jemals von der Erde beobachtet wurde. Und der wurde vom Hubble-Teleskop tatsächlich entdeckt. Also ihr könnt für beide Sterne spenden, das Geld kommt auf jeden Fall zu uns. Und
das Pint-Glas, wo am Ende mehr Geld drin ist, da hat man dann die Chance, noch einen Preis zu gewinnen. Yeah, just again in English. So we have our opportunity today for you to give us some money, which we then in turn use to buy prizes that you can win by donating money. So you get the system. And you can not only donate money to us, that we then invest in some cool prizes, you can also choose between two cool stars that we have now today for you. So the way that it works, that two pint glasses will go around, where one is for each of those stars here, and then you can decide which star you like best. And we have two special stars here tonight. So we have, yeah, okay, we have three. We have Proxima Centauri, and as the name suggests, it's the star that's closest to us at about 4 light years. So if we travel at the speed of light, it would only take us 4 years to get there. And then we have a quite new addition to the roster of stars, which is Argelander. And this has been discovered recently by the Hubble Space Telescope, and it's surprisingly 28 billion light years away. So here you see it with this orange line that's marked there. It's gravitational lensing stuff, complicated but cool, so that makes it possible that we can detect such a star that is that far away. And yeah, so Ja, you decide which star is cooler or hotter or whatever. Aber als erstes machen wir jetzt erstmal eine 10-minütige Pause und danach geht es noch krasser weiter. Also nicht weglaufen, denn gleich kommt der Fact or Fake Quiz und da freue ich mich schon sehr lange drauf. Bis gleich. yeah. So we have now a 10 minutes break, and after at the end of the event you can win some of these cool prizes that you donated for. After the break we will have our science or fiction format, which I'm also very much looking forward to, and I hope you're as well, where you can put your astronomy knowledge to the test. So see you in a bit. Should I give you your seat back? I don't want to steal anyone's.
Nee, erstmal die Regeln erklären. Da würde ich ein bisschen Zeit mit. Und, genau. Blue goes first, right? Blue goes first. Don't get distracted by the number in there. Yeah. After that, Tested. Oh. Alright, we are back. So, I hope. Yay! Give a round of applause for the team. The same talk again. Okay, so now we're coming to the long-awaited science or fiction part of Astronomy on Tap Bonn. That we did an edition of it online, but we're doing it for the first time in the pub today. So I hope that everything is there, all the requirements have been met. So I will have to explain the rules of this quiz. der But Stuhl when I bewegt? actually Die Kamera? do you have is it like? What? What? Ach so. It was hidden. Okay, first part of the quiz. Where is who presented? Yeah, there it is. Science or fiction. So the way that this works compared to our usual quiz is this time we ask you questions, but the answers will be given by our team. So we have a round of questions, and there will be 2 answers each to each question. And then you have to decide after our lovely contestants have presented their answers, who's right and who's wrong. And for that you might have seen that you have colored cards on your table in blue and yellow. Yeah, we're holding them up in the middle right now, so you've probably seen them. And the way that it works, after our presenters have finished their presentation, you can decide who's wrong and who's right, and then you hold up the color of the person, of the speaker, that you think is right. And then we will count for each table how many right or wrong answers you had, so if you guessed correctly or not. And at the end, who got the most right wins the prizes. Everything clear? Are there questions for the rules? Yeah, I had to study them myself for a time, so I hope I didn't get anything wrong. So that's how our science or fiction works. So now please come on stage our contestants for today, which are 3 members of our team. Yeah, give a round of applause. So, in order, we have here David! And further to my left is Laila! And last but not least, we have Devika! Yeah, so these are the people who might want to mislead you today, but maybe they will also tell the truth. And honestly, I also don't know all the answers to these questions. So hopefully you will. And with that, let us start with today's science or fiction. So let's get ready to rumble! Okay, admittedly we won't have a fist fight today. It's an intellectual fight. So our first 2 contestants for today with the first question will be Laila and Devika. And let me see that I can get the first slide up here. Yeah, this is time for questions. Do we have any questions? Are the rules clear? Now's your chance to speak up. I guess everything is fine. So I will ask the questions in English. So as you probably noticed, this part is all English for convenience, but the questions will also be displayed in German so that you can get the question. And if you don't understand the answers, just pick whoever face you like most. But naturally, you should listen to their arguments. They are true or false.
So let us start with the first question, which is, which elements do astronomers call metals? There is a clear definition for it, and we will have two presentations now. I will have to get my phone out to take the time, because our contestants only have 1 minute each to present their point, and I will interrupt them in case they go over time. That saves everyone's time, and it's also a challenge to our presenters. Okay, are you ready then? I'm ready. The microphone. I am ready. Okay, good. Then start now. Okay, so this is a really, really easy question, because obviously what astronomers call metals are metals in a scientific sense. So of course you might not be familiar with the scientific definition of a metal. So they need to be heat conducting, they need to be electricity conducting, they need to be shiny or have a certain glow to them. And that means that everything that we usually call a metal is also a metal for an astronomer. Like gold, like silver, like iron, all these things, they are metal. We just need to take care of the scientific definition for them. Okay, thank you, Lila. You even need to 4 minutes to get your point across. Okay, restarting the clock. Now we have a second answer to that question presented by Devika. Hello. Okay. Are you ready? Yes, I'm very ready. Okay, then start. Okay, hi. Hello, I'm Devika. And if you can't see me, just trust my voice, okay? So what astronomers do is that we have an unconventional take on what metals are. What Laila said is the general definition of metals, but astronomers choose to define metals as those elements that are everything except hydrogen and helium. And the reason we do that is that the elemental abundance of hydrogen and helium in the universe is roughly 98% by mass, whereas the other elements form the remaining 2%. And so we're just like, okay, that's hydrogen, that's helium, rest of it, let's call them metals. Okay, also on time. Thank you, Devika. So yeah, I am an astronomer, but I'm not so sure anymore that I know the definition of metals. So what do you think? We have now our contestants who wear different colored crowns, and then you hold up, after maybe some thinking time, who do you think is correct? Blue, yellow. I think they were both very convincing. What about the music style? Heavy It's heavy. So we have our assistants that will go around and look which colors were picked and note them down so we don't miss any points that you might have gotten. Just notify me if every table has voted. Were all the points noted down? Yeah. No deciding after we reveal the answers, of course. So everyone voted? Every table? Okay, then we can reveal the answer by taking the crowns. We have one true and one false crown. Yes, Devika was right. Yeah, and now we will learn from Laila why she was wrong. Yeah, so the definition that I gave of metals, of being electricity conducting, heat conducting, and shiny, as Devika already said, that's the general definition of metal that chemists use. And so in a chemical sense, what we astronomers call metals are not metals. And we astronomers we have our own strange definition, as Devika already said. Because all the other elements, there's so little of them, we just all group them together and all call them all metals. So, yeah, I gave the chemist's explanation, and they would say I'm right, but it's not correct in an astronomer sense. Yeah, I think as an astronomer I can say chemists are the weirdos. We have the better definition for metals. I hope that there are no chemists around here. Okay, then thank again our contestants, and we have another round. So we now come to question 2.
And for question 2, we have again Devika and David. A round of applause. Okay, the next question will be, why do stars shine? If you have asked that yourself. And you will get one true and one false answer tonight. And you have to decide which one it will be. So, I'm taking the time again. Devika, are you ready? Yes. And start now. Okay, so the way the stars shine is not nuclear fusion. We have heard of nuclear fusion, but the reason it's not that is that nuclear fusion is a chain reaction. So what happens is that the energy that is emitted by one reaction is completely absorbed by the atoms surrounding that reaction. And what happens is that when we have elements such as carbon and oxygen, which is nothing but the organic matter like coal and wood that we are familiar with, that just gets burnt in the presence of oxygen, which is combustion, and that is the exact reason why stars shine. Wow, thank you, Devika. Is that the correct answer though? We will see. You're wearing the And you have to decide after David also able to give his presentation. So, taking the time and start now. Okay, so in fact stars shine due to nuclear fusion and because they are hot. Let me give you 2 arguments why burning coal is no alternative and cannot explain the stellar source of energy. First, in order to achieve stellar luminosity throughout coal burning, you need a huge amount of this fossil fuel per time unit. And when you do the math, you find out that a coal burning star would consume its fuel within a few thousands of years. And we know for sure that stars, like our sun, are way older. Second, spectroscopic investigations by the famous female astronomer Cecilia Payne-Kapuskin and many others revealed that stars are mainly made out of hydrogen and helium. This was a big surprise 100 years ago, but nowadays all astronomers agree that nuclear fusion of hydrogen is crucial for stars to shine. That's the answer. That was exactly 1 minute. Yeah, that was... Wow, yeah, I didn't have to stop you. Thank you. Okay, and now it's up to you. Who is telling the truth? Oh, you have the... Switch head. Okay, before you vote, we make sure that we don't make a mistake here. I'm blue. I'm yellow. Okay, now you can start deciding and give the right color that you think is right. Again, our team will go around and collect the answers from you. Why do stars shine? A question that humans have pondered about for centuries, millennia. Stars do shine because astronomers don't want to be dogmas. That's how it all started, right? People looked at it and wondered what that is. Are we ready with the answers? Everyone made up their mind? Okay, then we will reveal the truth. Oh no. Who would have thought that? Okay, now explain yourself, Devika. Why did you tell such a blatant lie? So I was just trying to spice it up by saying that nuclear fusion is not the reason for the stars to shine. What David said was actually correct. And yeah, I mean, the whole thing with coal and oxygen, it's not correct. Although carbon and oxygen are elements that are present in some of the stars, but not all of them. Mostly it's hydrogen and helium burning. Yeah, so there you have it. And hopefully you learned something. Or maybe you're already smart enough. Then you are one step closer to winning some cool prizes. Okay, thanks to this round of our contestants. And now we have a different iteration. Yeah, they really give some applause here. So our team, they really took a lot of effort in
preparing these presentations for you. Okay. Okay, now we have the third question, for which we have Laila and David on stage. Okay, do you have the right... Sorry, I'm having so much stuff in my hands. Okay, let us make sure that we have the right color of crowns this time. And the question is, why is Pluto not considered a planet anymore? You might have heard about this created a lot of debate, and we all still love Pluto, but why is he not considered a planet anymore? And you will learn today. One truth, one lie. And so we will start with David this time. Okay. Okay, are you ready? I was not ready. Okay, then go. So, according to the International Astronomical Union, a planet is defined as a body which fulfills 3 conditions. First, it directly orbits a star. Therefore, moons are no planets. Second, it is massive enough to be rounded by its own gravity. And last but not least, it has cleared its orbital zone of competing objects. In other words, a planet gravitationally dominates its orbit. This third condition is not fulfilled by Pluto. There exist other dwarf planets with comparable mass like Eris in the same orbital zone. But still, as you said, Felix, we all love Pluto and its major moon Charon, and it's very interesting to investigate. Thank you, David. That was again on time. But this might be a lie or the truth. We will see later. But first we have another answer. The colors. I don't care. Yeah. So some confusion in the ranks. Okay. Don't worry about it. The colors will be correct when you vote. So we have the next round, and Laila, please give us your answer to the question. Yeah, to understand the true reason why Pluto is not a planet anymore, you need to understand why we even missed or declassified Pluto as a planet. And the reason for that was that in the 90s, we started discovering other objects that were approximately the same size as Pluto. So we discovered, for example, Eris. It's now called a dwarf planet, and it's around the same area where Pluto is, but it's a little bit larger. And because when we found Eris, people were thinking, okay, should we add Eris as another planet? But then we need to add a whole bunch of other things as planet. So people thought, yeah, that doesn't make too much sense. Let's just find a new criterion for a planet. And what they settled up lastly is to actually look at the size, because obviously Eris was a little bit larger than Pluto, but still pretty small. And they thought, okay, well, let's look at the size. And what they actually decided on was that they're looking at the ratio between the size of a planet and the biggest other planet in the system. Oh. Your minute is over. I hope you got across what you wanted to say. Well, I hope so. It's the truth anyway, so. That is for the public to decide. So you now decide. I'm blue. I'm blue. I guess there was some confusion with the order, but I think now we are sure that the colors are correct. So maybe you already made up your mind about the answer, and now you can start holding up whichever color you think belongs to the correct answer. This Pluto thing is more complicated than I thought.
enough time to decide? Are all the answers noted down? Okay, then we will reveal the answer to this question. Please take off your crowns. David was right. So, you already heard the correct answer to this question, and Laila, why were you wrong in this case? So the thing I said about Eris being discovered leading to the declassification of Pluto, that was correct. But choosing the size of an object as a criterion for whether it's a planet or not is actually not a good criterion. So the reason is that measuring the size of an object is not that easy. It's much easier to measure something like its mass because we can see how much gravitational pull it has. And also measuring if there's something in its orbit is also much easier than measuring its size. So yeah, that's just not a good criterion, even though you could use it in principle. And there you have it. Now you know all about Pluto. Like I said, we still love it. Okay, and now we get on to our next question. So David can stay on stage. And yep, we have David and Divika this time. We'll argue about a different question. There you have it. Oh, okay. I don't have enough space in my hands. Okay. The question is there solid, liquid, and gaseous matter in outer space? Maybe you have wondered about that, maybe not. But we will have two answers tonight. And we will start this time with, again, David, with the... Are we? Blue is the first. Yeah. So I should start. Okay. David starts us off with his answer to that question, and again, taking the time. So far, that went well, and start now. Okay, so the correct answer is yes. All states of aggregation can be observed in outer space. The moon, for example, is obviously in a solid state. And the Earth's atmosphere, in contrast, is a good example of a gaseous object in direct contact with the vast vacuum of the universe. And there are also liquids in space, like wobbly fluid asteroids floating around their orbit. And the most famous liquid astronomical object is probably the so-called Whirlpool Galaxy, where we actually observe waves at its surface. That's quite amazing. And fun fact, there's a lot of liquid alcohol in the interstellar medium as well, but you shouldn't drink it during the spacewalks. It's far better to have the drinks here at Fiddlers. That's my answer. Exactly at the minute mark again. That was one answer for you. So, and the second answer will be presented by Divika. So again, you're ready? Yes. Start now. Okay, so please don't trust David. And just like this, don't you think we are being too greedy by asking for all three states of matter to be in space? The answer is obviously no. We do have solid, we do have gas, but we do not have liquid. And the reason for that is that the elements require a very high pressure to be liquefied. And we know that the outer space is almost vacuum. So we do not have liquid, we do have solid, we do have gas. And so the answer is no. Okay, that was short and concise. But is it true? You can decide for yourself who you believe more. Is it the first or the second answer? Decide and hold up your cards. I never lied to you before. So that means this time there is none. I don't know. They both have a trustworthy face. But who made the better argument? Okay, we have all the answers noted down? Alright, and then it's time to reveal the answer.
Devika was right this time, and David told you a lie. But why? So why is it wrong? What you told us? It was my turn to tell. So Devika gave the perfect explanation. You actually need pressure to form fluids. When there's no pressure, when the pressure is very low, like in outer space, you get gas or solid state, depending on the temperature. So close to stars, everything is gaseous, and further away you have rocky planets, for example. And the Whirlpool Galaxy exists, but it's a galaxy made out of stars and stuff, and it's not fluid. It's a cool galaxy though. Yeah. I think we don't have a picture here, but you might Google it. There is actually, there's alcohol out there, a lot of alcohol, but it's not fluid. It's gaseous. Yeah. Okay, then you hopefully learned something, and thank you to our speakers. And yeah, let's give them a motivating round of applause for the team. Okay, for the next question, we have again Laila and Devika on stage. And this time, the question is just quite controversial. Can energetic particles exceed the speed of light in vacuum? So you maybe have heard about the finite speed of light. So what about that? What is happening here? And we will have again 2 answers. My timer ready. So this time, Devika will start us off. So please go ahead. Okay, so the answer is surprisingly yes. But the yes is in a very, very specific case, and I'm just going to give you the example of that straight away. It's what we call superluminal motion, which means greater than the speed of light motion. And an example of this is when we have a source such as black hole, it is accreting matter around it. And amongst that matter, we also have charged particles, which gives rise to very high magnetic pressure. And this pressure pushes away all the not all the matter, but some of the matter with really, really fast speeds. And these speeds can actually exceed the speed of light, so the particles in those streams, which we call relativistic jets, have speeds greater than the speed of light. And so the answer is yes, we do have energetic particles that can exceed the speed of light. Thank you, Devika. That was on time. So that sounds exciting, but is it true? Now we have Laila making her argument. So please start now. Yeah, that sounds really exciting if we could have particles that could travel faster than the speed of light, but sadly this is not possible. The speed of light in vacuum is like a universal speed limit. It's against the laws of physics as far as we know them to have anything travel faster than the speed of light. We have particles that travel close to the speed of light, and maybe if we're looking at certain geometric effects, they might appear to be faster than the speed of light, but they never really are. So, speed of light, nothing faster than that. Thank you, short and concise. So, it's your pick. Who do you think is correct in this case? Take your time to think. Discuss with your table mates. Can energetic particles actually exceed the speed of light? You will find out shortly. Everything done? Perfect. Now it's time to reveal the truth. Yeah, it appears Laila was correct. And now Devika, why were you wrong? Okay, so as Laila said, particles can come very, very close to the speed of light, but they can never exceed that speed of light. And sometimes it may appear to have a speed of light, speed that is greater than the speed of light, but that will never be the real case. Thank you, Devika. Yeah. I know about some of that stuff and researching these kind of relativistic jets. It actually appears that they move faster than the speed of light, but it's just a geometric effect when things really are close to the speed of light, but they cannot really exceed.
Unfortunately, that would be cool, but that's the truth. Okay, on to our last question for today. Now we have Laila and David on stage. Okay, yeah, there's the slide. Okay, now the question is a bit more of a technical one, which is which design form of the Hubble Space Telescope was corrected by astronauts? You might have heard about this mission where they fixed something on the telescope, which was from an engineering point of view quite interesting. But what was actually done there? And we again have two answers. And Laila, please start us off. So the correct answer is the primary mirror of the Hubble telescope. And the primary mirror of the Hubble telescope, it was of course built on Earth, and it was polished here on Earth. And NASA used three different devices to check if the polish was done correctly. And two of these devices said, no, it was not done correctly. And one of the devices said it was done correctly. Now the one device that said it was correct was the newest one, the custom-built one. So NASA said, let's trust that one, let's trust the new one. Unfortunately, the new one was wrong. And only when the Hubble telescope was in space, people saw that the pictures that Hubble took were blurry, sort of like what happens when I don't wear my glasses. And because of that, they actually needed astronauts to correct the system. They built a new optical system that was put into the telescope by astronauts, and then everything worked out and we get all of these nice images from Hubble. But unfortunately, what was broken or what was not correct or not incorrect was the mirror. Right at the minute mark. Yeah, I know that problem with the glasses, but is that the correct answer? We have another one by David, so please tell us what you think. So actually, the Hubble Space Telescope really had an issue and could not work properly after its launch in April 1990. This is why astronauts had to fix several things 3 years later. The problem was all about the power supply by the solar panels. So remember that Hubble was built by NASA and the European Space Agency, ESA. And while we Europeans operate most of our electronic devices at 50 Hertz alternating voltage, the Americans use 60 Hertz alternating frequency. And therefore most of the European contribution failed when supplied with 60 Hertz AC. And this spectacular astronautic mission in 1993 solved this issue with several transformers, adapting the power supply from the solar panels for all electronic devices. And this is how Hubble finally became such a popular and productive space telescope. 59 seconds. Yeah. Impressive. Okay, those were two great answers to that one question, but only one of them is correct. So please decide now. Discuss, think. Maybe some of you have heard about this design form, but which one was it? Everyone given their answers? That was fast, very fast thinkers. Okay, let us reveal the truth to this question. Okay, there you have it. Laila was correct in this case. So, David, why did you tell us a lie? Why did you do that to us? Yeah, just for fun. So when you think about it, it's completely nonsense because solar panels deliver DC, direct current, so no alternating frequency at all. But there is, of course, this difference between the American and the European system, but it was all about the mirror, as Laila perfectly explained to you. Not that doesn't cause problems when you travel, then you always have to care about different power supplies, but in this case it was not an issue. Yeah, you should always carry enough adapters. Okay. Leave Earth. Yeah, thank you. Thank you to both our contestants now, and to all three of them, please
so you can come on stage again. And a round of applause to all of our contestants today. You really did a great job in informing and misinforming you. But you should naturally keep the right answer in mind after this. So now, I guess we have counted the points. Do we have a winner? Okay, here comes the result. Alle perfekt. Alle perfekt. You're too good. Either the questions are not hard enough, or the people are too clever, or you're not good enough. Okay, so we have. In a battle of the sides, you would have won. Also es scheint so, als seid ihr einfach zu schlau. Okay, apparently we have 3 tables who scored perfectly on our apparently way too easy quiz. But congratulations for that, for getting all the answers so far. But luckily we do have a tiebreaker question for such a case. Do we? Yeah, we do. Perfect. So the tiebreaker works as following. I pose a question and you write down your answer on one of the sheets that you have in front of you. And the one who gets closest wins. And I really hope you don't all get the perfect answer. And please no Googling. So the question is, how many of the star constellations are birds? So not a dragon, not a Pegasus, but birds. Including mythological birds. So like everything that is a bird. Yeah, Pegasus doesn't count as half a bird. It's not half a bird. No, Pegasus is not a bird. Half a bird. So how do we recognize which table ranks on which? Okay. I'll give you a couple of minutes to think about it. No Googling. Okay. No cheating, no bullying. We're watching you. Did all the winning tables decide? The other table can have guess too. Yeah, for you can guess. But unfortunately, you are out of the race for the prizes. But we will reveal the answer anyway. And there's still the raffle prize in it. So You can still win the raffle prize. Wenn ihr kontroverse Fragen habt zur Astronomie, schickt die uns ruhig, dann können wir die in die nächste Quiz-Session einbauen. Also offensichtlich brauchen wir schwierigere Fragen. Exactly, if you know difficult questions, you can also ask us now. Anything that is just left unclear. While the tables to my right decide. There's a lot of them though. Some of them I don't know Okay, apparently we have a winner. There was like 90. I don't know which table it is, but you will know. So the answer to the question, how many of these constellations of birds, is 8. And apparently we do have a winner that was table 3. No, they picked number 3. They picked number 3. Yeah. Ah. They picked the number 3, but apparently it's close enough to 8. Same
in So that 10, means that you will win our prizes, which we will be giving out soon. But so right now that was The end. Okay. So links from. Das ist bereit. But we still have the other microphone. Can you stand by? Technical difficulties. Please stand by. Geht das denn? Ja, das geht. Das ist auch bereit. Das geht jetzt auch wieder. Ja, das geht auch wieder. Ah, we're back. Ja. Okay, we are back. So, unfortunately, that was the end of our quiz. So I hope you liked that one. So we might do that again. But of course, we have to give out the promised prizes, which consists both of the winners from the quiz. So congratulations. But we will also draw winners from the raffle for the donations. Ja, leider sind wir schon am Ende angekommen. Aber es gibt noch einen Preis zu verteilen, und zwar der Preis von der Pintglas-Frage, welcher Stern cooler ist, Argelander oder Proxima Centauri. Und wir haben gezählt, in welchem Glas mehr Spenden drin waren und haben ein ganz knappes Ergebnis mal wieder erreicht. Möchtest du das Ergebnis ansagen, Felix? I know the answer. The pint glass that won today is Proxima Centauri. Proxima Centauri scheint congratulations to Proxima Centauri. So unfortunately, the information that it won will only reach 4 years. Oh, yeah, indeed. But at least 8 years in right? When you get back from them. Yeah, but at least it's not that much. Ja. You might actually get it. Haben wir eine gute Fee, die jetzt die Lose zieht? Ja, Laila? Okay, also hier ist das Glas mit Argelander. Moment. Das ist das falsche Glas, oder? Ah, ihr habt alles zusammengetan. Okay. Okay, now we're drawing the winner from the raffle for the donations. And the number is? Number 1, 1. Die 1. Number 1. Wer hat die 1? And it's one in the raffle. Please come on stage and collect your prize. Oh. Okay, er hat schon beim Quiz gewonnen. Tja, kriegt ihr jetzt noch einen Preis? Oder möchtest du noch einen Preis? Depends on what it is. I mean, you will have to come on stage to see the prizes. Ja, du kannst dir den Preis ja angucken und danach entscheiden, ob du es weitergibst. Die Preise liegen hier vorne, also erstmal herzlich willkommen. Willkommen auf Stage. Wir haben coole Bücher und tolle Tassen und ein Sanduhr, genau, also ganz fancy Sanduhr. Außerdem ein NASA-Rucksack. Kriegt man auch nicht alle Tage. Gut, die Preise haben nicht gefallen. Ja, okay, das ist lieb. Also eine faire Geste, haben alle nochmal die Chance zu gewinnen. Wir ziehen eine neue Zahl und die Zahl lautet 164. 164. 164 is the winning number now. Hier vorne. Ja, let's check. Ah, okay. Did it become
Hercules. Zählt das? Also das Los ist schon zerrissen worden. Na gut, also wie glauben wir das mal? Also wenn sonst niemand eine 164 zusammenstückeln kann aus kaputten Losen, gewinnst du einen Preis. Congratulations. Schwierige Entscheidung. Stephen Hawking, The Grand Design. Stephen Hawking, The Grand Design. That's the book that he chose. Genau, in die Kamera schauen. Viel Spaß damit. So, es gibt mehr Preise zu verteilen. Und zwar, and the Oscar, nein, der Oscar The prize goes to the number 37. 37. 37. Where are you? Ist da jemand? If you're not there, we will have to pick someone else. Okay, if no one claims 37, wenn niemand Anspruch erhebt, nehmen wir eine andere, ganz ähnliche Zahl, nämlich die 36. 36. Hello. Welcome on stage. Here We on just the have to guys. One book is gone already. Ja, die Sanduhr steht hier im Kurs. Okay, congratulations to our second winner from the Whirlpool. Die nächste Zahl, es bleibt spannend, Gewinne. Jedes Los, nein, dieses Los gewinnt zumindest, nämlich die 176. 176. 176, aha, das ist der Herr mit dem coolen James Webb Space Telescope T-Shirt. Yeah, we will have to show that T-shirt with the camera. That's pretty cool. Okay, ja, das ist echt. Die Klasse, man kann The mark die is Klasse the coolest story on the left. Congratulations. And you have to tell people where you got that T-shirt from. So, das war's, glaube ich. We still have to. Ach, die sind für den Tisch, ne? Yeah, we still have to give the prizes to our winning team from the winning table. Ja. Also, der Gewinnertisch darf die Stimmrest abholen. Komm nach vorne. Please come on stage. Collect your prizes. Where are you? An welche 3 Sternenkonstellationen konntet ihr euch denn erinnern? Adler, ja, Schwan und Phönix. Phönix ist doch kein... Doch. Ja. Aha. Ah ja, okay, ja gut, Firebird. Okay. Phoenix apparently is a bird, although a fictional one. Ja gut. Überzeugt. Ja, dann müsst ihr euch wahrscheinlich das teilen. Also, guck mal, was da übrig geblieben ist. I guess there are a lot of people on the table, but you have to choose who maybe the smartest ones of whom will get the most prizes. Alle mal auf die Bühne kommen. Dann machen wir ein Foto. Einmal die Nasentasche. We have the NASA backpack and a book. Ein Millennium-Falke. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber es ist sehr cool. It's a Millennium Falcon build kit, so you can build it and then it becomes a cool figure of the Millennium Falcon. Okay, ja, viel Spaß damit. Yeah.
And we're trying to finish. Congratulations and So, jetzt haben wir es aber. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am letzten Dienstag im Mai mit 2 coolen Vorträgen. Seid gespannt. Yeah, thank thank you for sticking around with us. And I guess this microphone can being fixed now. And thank you for coming tonight. We had a lot of fun, and I hope you had too, and you learned something. That's always what we want to do. And if you want, we will see each other again on the last Tuesday of May, and this time really the last Tuesday, as usual. Thank you.